One fish, two fish, meow. Elle est trop chouette. Mew fish. I can explain, Magnolia. You see, the girl is merely fishing. Wait, fishing? A girl fishing alone in the middle of the ocean? That's a bit odd. À peine. Ahoy, little girl! What are you doing out here? Meow. What does it look like? If such a creature were to waken, the entire world would be in danger. Well then, it sounds to me like somebody should take care of this thing while it's still sleeping. Do you know where we can find this ball? Through my research, I've been able to pinpoint the precise location of impact. But it's a very dangerous place, you see. Far too dangerous for a student like myself to investigate alone. I see. It's a bit of a detour, but why don't we go investigate this ball together? Leave this to me. Owl, ma'am? This shabby old sack? Scissors, cotton, binding, brushes, and a note. Et le masticarte. Histoire secondaire. Cherchez les repères bleus. Avez-vous remarqué les repères bleus qui s'affichent sur la carte de l'écran tactile? Il vous indique où trouver des histoires secondaires. Dites-moi en plus, les histoires secondaires de Bravely Second permettent de mieux connaître les motivations et... Pikalutation à tous et à toutes, c'est JR le génie. On se retrouve pour l'épisode 9 de Bravely Second LIRE. Alors comme prévu, on va s'attaquer dans cette vidéo aux quêtes annexes du jeu. Donc je me dirige tout de suite vers la gauche, direction l'ouest. Need water. They just keep coming. Go on, after her. Sir. What's he up to? The jackal, scourge of the desert, and holder of the thief asterisk. He and his band of rogues once took orders from Eternia, but went into hiding after falling to Idia and her friends. His abrasive attitude can frighten those who do not know him. But there is something more to this diamond in the rough. By what strange trick of fate do your paths cross anew? J'adore la présentation qu'ils ont fait pour le personnage. Si les prochains sont comme ça aussi, ça va être trop kiffant. I said watch out for the quicksand. Hey, you got something to say, you shrew? Il l'a insulté gratuitement comme ça. Wait, I know you from before. Look, if you can't tell, I'm freaking busy here. Don't just stand there looking stupid. Lend a hand already. A hand? Okay. It's finally quieting down. About time. I need a break. This is way harder than thieving. You know, I thought you were at it again. Bullying innocent folk in the desert, I mean. But you're actually helping them. And making sure they reach the oasis safely. There are so many people looking for water. I suppose that means the situation hasn't improved, huh? It was better for a while. Water was cheap. And the little people didn't have to grovel or steal just to quench their thirst. But now, the underground river channels are running dry. We lost 3 oases to the sands just since the beginning of the year. Could it be something happened to the gem? The gem? Yeah, the wellspring gem. If you're from the desert, you know about it. Ask anyone, even the kids. They'll tell you it's the source of all the water out here. Of course, it's probably just a fairy tale, right? Hey, stop shoving and wait your turn! Sorry, sir. Won't happen again. La vache, il gère bien. You're really in charge here. Yeah, well, just call me head of desert security. A no-good ruffian like myself. Moving up in the world, huh? Someone rounded up all the street urchins and gave me and my crew some honest work to do. Hey! How many times do I have to tell you, stay out of the quicksand, you stupid brat?
sorry, boss. A la vache, what a lovely story. The wellspring gem. I remember learning about it in one of my folklore classes. I bet there'll be tomes and other records about it back in El Campus. I'll look into it the next time we're there. Oh, for cripe's sake, stop bawling and pull yourself together! So there we have it. The oases are drying up, water is running low, and the reason may lie with this wellspring gem. Machination ministérielle. Nommer le chacal chef de la sécurité du désert n'était pas l'idée du siècle à mon avis. Comment ça? En demandant à un bandit de surveiller le désert, c'est comme si le premier ministre Arena avait confié le poulailler à un renard. Possible, mais je comprends le raisonnement. Le chacal connaît les bandits et leur fonctionnement mieux que n'importe qui. Il leur invente de la moindre activité criminelle. Un malin et demi, et ce n'est pas sans risque, je te l'accorde. Donner à un type pareil la responsabilité des biens d'autrui, et même de leur vie, mais et les enfants? Les enfants. Je vois peut-être le mal partout, et le Premier ministre ne saurait être aussi cruel. Tu penses qu'il retient les orphelins en otage pour s'assurer l'honnêteté du chacal? Ce n'est sûrement pas le cas, mais ce n'est pas complètement impossible non plus. Je ne sais pas. Le Premier ministre a l'air si gentil, j'ai du mal à le croire. Quand on a une nation entière sous sa responsabilité, la bienveillance a ses limites. Mais il est devenu sceptique, tease. Je sais bien, mais ça me paraît trop extrême. Je veux rejoindre la garde du désert. Et moi je serai la princesse Ariane du désert de la lune, et tu devras en découdre avec moi. Allons bon, qu'est-ce qui leur prend encore? Gardons cette discussion entre nous, je ne veux pas rouvrir d'anciennes plaies. Très bien. Tiens-toi prête, abominable princesse du désert de la lune. Ah! Bon, direction El Campus, je crois que la suite s'y prépare. Je vais faire ma petite sauvegarde avant. Même si c'est pas super nécessaire avec la sauvegarde automatique. Ah. J'ai pas de point d'exclamation bleu. Je vais essayer de dormir à l'hôtel, peut-être c'est un événement du jour. Wow, j'ai même pas assez. Bon, ok, c'est vraiment la dèche en fait. On va sortir un petit instant. Faire un petit combat rapide. Qu'est-ce que je dois pas faire juste pour pouvoir aller dormir? Ah, c'est bien ça. C'est un événement qui se passe le jour. Oh! Hey, you! What do you think you're doing? I didn't expect to find you here. Is nowhere safe from your menace? Now. Fiore de Rosa, incorrigible lady killer and holder of the Red Mage astérisque. Former leader of the Blood Rose Legion, his crimes against woman, nation, and good taste were laid bare by Idia and her friends. Known as Old Dread, this lascivious lech sees his romantic conquests as little more than objects to be manipulated for his own gain.
By what strange trick of fate do your paths cross anew? C'est vraiment stylé comme présentation. That's Mr. DeRosa. Huh? Mystère des Rosas. Mr. DeRosa? Ah ouais, quand même. Let us find somewhere to die, shall we? And please, don't look so scary. I won't run. It's the truth, I assure you. I was borrowing the Academy's libraries and archives, and the next thing I know, I'm part of the faculty. As an adjunct professor, you're not even an alumnus. Well, it's not as if I'm some ignorant buffoon. I've already assisted a number of my colleagues. Oh, I don't believe a word of it. One more out, Campanoodles! Make it a large! Ugh, idiot! You're getting soup everywhere! In any case, they were most impressed by my new thesis on somnial energy. C'est bon. So creamy and rich. Cook, seconds for me too. If that's all right. But of course, food is cheap here in the students' quarter. Dine to your heart's content. Couldn't they go easy on the red pepper? So, what's somnial energy? Why, none other than the ultimate energy source. We've been trying to crack its secrets for quite some time. It doesn't pollute the air like fossil fuels, and unlike crystals, there's no danger of it running out of control. In theory, at least. Once refined, it emits a fixed quantity of energy. It's easy to control, and mass production is a cinch. Again, in theory. During refining, the energy is highly unstable. The slightest error could trigger a reaction powerful enough to destroy an entire city. No explanation of somnial energy is complete without mentioning that particular point. In theory. Ils sont vachement réconfortants les deux. Assuming you can generate this somnial energy, what's your scheme this time? You know, of course, that nearly every war is fought over food or natural resources. But what if we could harness somnial energy? What would happen then? Imagine an everlasting source of energy, more powerful and stable than the crystals. If such a thing came to reality, why, there would be no more need for war. Mankind would know a new age of peace, one of harmony and stability undreamt of by any Templar or religious order. That sounds just peachy, but what exactly do you get out of all this? The pursuit of knowledge. My curiosity has been aroused. For over a year, I have immersed myself in my studies. The experience has changed me. I am a more thoughtful man than I once was. This is skirt-chasing old Red I'm talking to, right? Do you have a fever or something? Même elle, elle y croit pas. By the way, what were you two talking about earlier? It seemed awfully serious. Harnessing somnial energy isn't easy. The biggest challenge is the refining process. We need fresh water and lots of it to keep everything stable. This is a desert nation, though, and water is scarce. No doubt other realms are more fortunate. But here in our campus... Lately, I've started to lose heart. Mr. DeRosa was trying to lift my spirits. Oh, look at the time. I'll be late for the lecture on Harina folklore. Care to join me? Sure, why not? Allow me. It's my treat. I don't think so. We'll pay our own way, thank you very much. You've got it covered, right you? Elle veut tellement pas avoir de compte à lui rendre. Why me? Anyway, long story short, to develop this wonder energy, they need water. And lots of it. Bon alors, où est-ce que je vais aller? Bon, je vais déjà faire un petit tour ici. La sauvegarde. Donc là, petit tour sur la lune. Ok, j'ai l'air d'avoir débloqué ma dernière activité dessus.
La renaissance de Munold. Alors Manuela, qu'est-ce que ça te dit? Eh bien, oui, je pense que c'est bon. Tu en es sûr? Regardons la carte une dernière fois. Voyons voir. Oui, il n'y a aucun doute. Munold... Oui, aujourd'hui Munold est... Aujourd'hui Munold vient de renaître. Félicitations Manuela. Allons, allons Manuela. Tiens, voilà un mouchoir. Ouah. Laissez-vous aller les filles. C'est une journée riche en émotions. Tenez, voilà des mouchoirs en papier pour vous deux. Des extra doux qui n'irritent pas le nez. Oh merci You. Oui, merci. C'était un plaisir. Et n'oublie pas, il n'y avait pas que nous. Tous nos nouveaux amis ont bien été eux aussi. Oui, tu as raison. Merci à tous. Merci du fond du cœur. Ok. Bon, petite sauvegarde sur le coup. Gruik, vous avez remarqué les petits cochons qui se promènent dans les villes de Luxembourg. Ces petits jambons à pattes peuvent vous téléporter à n'importe quel endroit que vous avez déjà visité. Grâce à eux, vous pourrez facilement retourner acheter les parchemins et l'équipement sur lesquels vous avez dû faire l'impasse. Attendez, c'est sérieux? Je viens juste de découvrir ça. Gatelatio, Eternia et Alcampis. Ah, le cochon permet de stepper, c'est trop cool. Ça fait gagner v'là du temps. Donc on va aller chercher tout de suite la suite. And so, in a very real sense, it was the wellspring gem that allowed the Harina dynasty to grow and indeed prosper. Further illustrated in the desertification of the continent and the loss of this ancient treasure, spelling the dynasties. Oh, Il y en a quand même deux qui se sont bien endormis. Pick up where we left off next time. I checked the archives and found quite a bit of information. I don't think the Wellspring Gem is just a legend. It's definitely real. Yeah, we just heard the same thing in the lecture. Elle s'arrête pas de manger, elle. Well, maybe one more bowl. And... make it a large. Good grief. Anyway, it seems we need to head to the western reaches of the desert. I'll mark the spot on the map. Marina ruins. The Prime Minister's ancestors. Go west, beyond the oasis, and tell Jackal he needs... Oh, ça va, elle est même concentrée dans son sommeil. Bon bah pas de secret, hein, direction les ruines d'Arena. Apparemment je dois retourner au désert. Now listen, if you want to be a real bandit, you gotta follow the rules. No exceptions. Right, boss. Rule number 1, don't steal from anyone weaker than you. Rule number 2, don't steal from anyone poorer than you. Rule number 3, no stealing from people who are crying. Rule number 4, c'est le genre de bandit honnête. Stuff, but not their dignity. Huh? We'll finish this later. Go on, scram! Quite the impassioned lecture. Training the next generation? Well, yeah, that's right. Desert's a tough place. They need to learn how to survive. Well, look at you, Mr. Nice Guy.
Shut up! What do you know? And why are you here anyway? We've been researching the Wellspring gem in our campus, and we found out some things. You did you? Yes, like for one, it almost certainly exists. See, all these historical records specifically mention it. Right. And a lot of them mention that place to the west. You know, where you had your hideout. The something ruins? Do you have any clues? You're asking me? We cleaned that place out pretty good. I don't, Wait. Oh yeah. Way in the back, we found a tunnel that seemed to lead further in. Sérieux? It looked ready to collapse, and we didn't see nothing good, so we just blocked it off. Not worth the trouble, you know? Le mec a une idée d'où ça se trouve. Thieves' den, big chair. Got it. Ok, alors on vient d'arriver dans les ruines d'Arena, j'en profite, je vérifie bien que je suis à moins 100%. On va commencer à explorer un petit peu ça. Waouh. Eh ben, la pauvreté du premier coffre. 1 PG quoi. Je vérifie juste un truc, voilà, mettre piège. Ça c'est un truc qui est énorme selon moi. Ça neutralise tous les pièges qu'il y a dans les donjons. C'est une compétence du freelance. Par exemple là, je vais essayer de la retirer pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Moi je vais vous montrer sans la compétence. Du coup là je me mange les dégâts du terrain. Et tous mes personnages finissent aveugles. Bon allez, je vais soigner ça. Bon là je peux pas le faire avec la magie. On va modifier ça tout de suite. Ah non, d'accord, ça a l'air d'être une niveau 2. Ok, donc ça sert strictement à rien. Bon attendez, on va déjà se rééquiper de la magie spirituelle. Et là... Ah c'est bon, j'ai suffisamment de collier. Allez c'est parti. J'ai tout ce qu'il me faut, ouais c'est ok. J'ai déjà trouvé la suite du donjon quoi. Ah et non, il y a 2 escaliers. C'est trop bizarre. À chaque fois j'essaie de trouver le chemin le plus long pour aller récupérer tous les coffres. Et là je tombe déjà sur la sortie. Oh bah tiens, des colliers. Donc là c'est bon, on a fini avec cet étage, on a récupéré tous les objets dessus. Donc on va essayer d'en profiter. Alors soit à gauche, soit à droite. On va essayer à gauche pour voir ce que ça donne. Ok ouais, donc non c'est bon. Ça pue la suite du donjon, je vais revenir. On va plutôt prendre l'autre. Ah mince. Donc comme je disais, on va plutôt prendre l'autre escalier. À mon avis, celui-ci devrait ramener un coffre, quelque chose comme ça. Protégé par un piège en plus. Quel astérisque, ouais c'est ça. Là on peut reprendre le chemin principal. Donc ici on a quoi? De l'éther, ok. Oh le coffre trop bien placé pour te faire manger le piège.
Et comme par hasard, encore, je trouve déjà la sortie. Ok, et là, dernier objet. Par contre, il reste un coffre. En gros, ça veut dire qu'il reste un coffre caché, quelque part ici. On va essayer de fouiller dans les endroits les plus inattendus, j'ai envie de dire. Ça a pas l'air d'être là. Tester à droite. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Donc on a quoi ici? On a un lupin. Si je me trompe pas, c'est une dague qui permet de voler plus facilement. Et voilà, là on peut continuer. Avec la conscience tranquille, on a vidé l'étage. Quelque chose me dit que je peux passer par en haut d'abord. Les lunettes d'argent. Super potion. Bon, à gauche ou à droite? Vas-y, on va viser d'abord la gauche. Wow, chez Mag Arena. Ah bah voilà. Il reste plus qu'un seul objet qui traîne. Ah, ouais, bon ça va être un petit peu difficile. Coffre bleu. Pour rappel, les coffres bleus, je peux pas les ouvrir en fait. Je suis obligé d'attendre un point scénaristique dans le jeu. Et un renard qui traîne. On va voir la scène. What is it, you? It's just Professor DeRosa and the Jackal. I could swear that I've met them before. I just can't remember when or where. Are you sure? Both of them? Maybe you ran into them when you were studying at our campus. I don't know about that. Jackal was busy causing trouble here. And you graduated long before DeRosa joined the faculty. Right. It's just so strange. Men of such noble spirit should have made a strong impression on me, so why can't I recall them more clearly? Noble spirit, eh? Well, yes. The Jackal selflessly helps the people of the desert, protecting them from peril. While DeRosa devotes his life to seeking a new energy source that will bring lasting peace and prosperity. I mean, what could be more noble than that? You're right, but they did seem a bit rough around the edges. Brut de décoffrage. Yeah, and there's a good reason for that. Jackal may be head of desert security now, but back in the day he was the leader of a notorious bandit gang. He attacked innocent people who came to the oasis for water and stripped them of all their money. What? A bandit leader? But he's barely older than me. I know, right? But he lived on the streets and had to grow up fast. What about the guy in red? What's his story? He was even worse. He manipulated the hearts of women to bring down an entire country. I still can't believe that conniving old lech is trying to solve Luxemdark's energy crisis. Yeah, I know that people can Même moi aussi, je suis change, étonné. Hein. but I have a hard time buying the new versions of those two. Mais je suis impressionnée. You have such interesting friends. But I'm worried there's going to be trouble if they're both seeking the same relic. Yeah, especially after what you just told us. It reminds me of the hooligans who used to lurk in the back alleys of our campus. Yeah, those two definitely fit the bill. Right. Just like the crooks I used to chase down in the back alleys of Eternia. Did those hooligans in our campus ever hurt you? Yes, but I always got C'est la them seule back. qui s'est intéressée à son Or, histoire. well, Jan did. Ok, donc apparemment il faut examiner ça.
So this is the chair, right? There must be a button or switch or something. Idia, are you sure it's smart to yank on it like that? It could be a trap. What about this sword? It moved. Look! Steps! See? As soon as I saw it, I thought, I bet it's a sword. Anyway, shall we go? Tiens, je suis suivi. D'accord, on a droit à un donjon supplémentaire à l'intérieur du donjon. Je trouve ça vachement intéressant. On revisite un petit peu l'ancien donjon, mais en même temps on a une petite phase dans laquelle ça apporte de la nouveauté. Bon allez, c'est reparti pour une période de fouille. Ah si, le coffre est là. Ah ça va, hein, le jeu commence à me lâcher des accessoires et de l'équipement. Hein. Et la pierre de renvoi. Bon, le donjon ressemble pas mal à un serpentin. C'est un peu classique quand même, hein, mais bon. Il fait quand même partie des premiers donjons qu'on parcourt. Donc allez, petite sauvegarde. Ça sent le boss à plein nez. On va commencer à se diriger, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est ici qu'il faut examiner. So this is the wellspring gem. If we put it back on the dais... What do you know? So that's what happened. Oh, the jackal. I see. If we put the wellspring gem back in its place on the dais, that should do it. It'll start producing water again, filling this chamber, then flowing through the underground channels. Yes, the oases will grow green again and the wells of Ansheim will be replenished. Who's there? Eureka! The wellspring gem. The key to producing safe, stable, somnial energy. So it was worth it after all, to brave the desert sands and follow you to these ruins. Now, if you'd kindly hand over the gem. Ça va, il se gêne pas trop. Give you the gem? Are you out of your mind, you red bozo? Don't you get it? The oases are dying. We gotta put the wellspring gem back on its dais. We need do no such thing. I believe I've already explained matters to the Grand Marshal's daughter and her friends, have I not? No one's explained nothing to me! What the heck is going on? I fear that details would be beyond your comprehension. Now, run along, won't you? After you give up the gem, of course. Don't you get it? The people need water! And soon! Very well then. How about this? Oh ça y est, on arrive au premier conflit en fait. To Florum, for example. There's more than enough water there. What? That's impossible! Impossible? I think not, my friend. With somnial energy, everything is possible. Once we've harnessed it, people across the land will have access to riches and resources beyond anything imagined.
You and your desert friends could live in the finest mansions in Florum, or anywhere you desire. It would be no exaggeration to say that all the problems of this nation would be solved in one fell swoop. Of course, there is the chance we might blow up an entire city. No risk, no reward, as they say. Are you flippin' nuts? You're gonna gamble our water on something that dangerous? Why've we gotta suffer for your cockamamie scheme? For the future of Luxembourg, and the future of all mankind. What if someone were to make a weapon out of this energy? Something that could kill us all? Oh, intelligent comme question. An astute question from an astute pupil. Worry not, I have already considered that very point. To that end, I would share the knowledge with everyone in the entire world that no nation would dare turn the power against another. A playground spat, a quarrel between neighbors, or war between nations, they are much the same. The greatest harm is always done when one side is much stronger than the other. When the balance of power is preserved, however, no one dares make the first strike. Somnial energy, the energy of our dreams, will usher us into a new era of peace everlasting. Why'd you come up with that baloney? Mais c'est pas mal en fait comme solution. C'était intelligent en fait. Elle est pas absolue mais ça reste intelligent. Like heck if I'm gonna hand the gem over to some decrepit con artist. It stays here in the desert, where it belongs. No, the wellspring gem belongs to all humankind. I'll not see it wasted on sand-for-brains wretches clinging to a life they should have abandoned long ago. Hey, you lot! Don't just stand there. Tell this madman what the deal is. We came here to bring water back to the people who need it most. Right? Come on, tell him! Idia, as daughter of the Grand Marshal, I know you will not be swayed by crude emotion. You understand that I do what I do for the future of this world. Join me and we will silence the jackal. Oh, you want a piece of me, old man? Why, you insolent little... What should we do? We have to help the desert folk, right? We can't just let them die of thirst. And yet, this red fellow has a point as well. I know. He's trying to help people too. And what he's saying makes a lot of sense. My master once taught me something similar. He said, conflict is sooner halted by the sight of a bloody sword at your side. Oh la vache. Do we protect the desert oases and fight Red Mage DeRosa? Or do we fight the bandit Jackal in hopes of harnessing somnial energy? Our choices are clear, but which is the right one? Ok. On arrive sur notre premier choix. C'est horrible. Je sais vraiment pas quoi faire en fait. Freaking heck! You're just gonna abandon people in need? Leave them to their fate? Over my dead body. You try to take the gem from here, you're gonna be eating my steel! Battez le chacal pour obtenir l'astérisque des voleurs. Notez bien, dans ce cas, vous ne recevez pas l'astérisque des mages rouges. Réfléchissez bien. Ah, et un petit comparatif, mage rouge sort de magie blanche ou noire jusqu'au niveau 4. Il gère très bien l'attaque et la défense dans les premiers niveaux avec les compétences de soutien. Voleur, expert en vol d'objets, combattant rapide et très utile dans les premiers niveaux quand il est difficile de trouver de l'argent. Ah ouais, d'accord, là on arrive vraiment sur le point où on va faire un choix entre les deux astérisques. On va pas tout de suite le choisir. Think hard about this, yeah? Think real hard. Ah, du coup il est possible d'avoir la scène avec des rosards. Je vais voir ce qu'il dit lui. What's this? You dare to stand in the way of progress? Battez des rosards pour obtenir l'astérisque des mages rouges. Mais c'est pareil, on peut pas obtenir l'autre astérisque si on fait ce choix. That's more like it.
analyze the data at hand before you jump to any Bah, c'est ce que je suis en train de faire, mon gars, merci. Ok. Donc là, on se retrouve à devoir faire un choix. Je sais vraiment pas quoi choisir pour le moment. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder là. Et je vais faire une petite phase de level up en off. Ça va me permettre de réfléchir un petit peu au choix. On va donc arrêter l'épisode là. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter pour me partager votre avis. Et surtout, quel serait votre choix? Moi de mon côté, je vais faire ma petite phase de level up du coup. Sur ce, je vous fais plein de Pikalutation. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.